Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopidana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopidana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajadanarandana Yashodanandana Brajadanarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Jaya Gopidana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopidana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajadanarandana Yashodanandana Brajadanarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Gaura Premanande Jayam Vishnupada Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Shirabai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Iskcon Kakinada Founder Acharya Divine Grace Sri Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to see Guru and to see Gauranga, all glories to Srila Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Taksurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sya Sri Rupam Sagrajatam Sahaganam Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scha Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam
Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayashavadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati tamashloke bhaktir bhavati naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Sloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Mukam karoti vasalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. Welcome to our morning Srimad Bhagavatam class. We are continuing from Canto Canto number 3, chapter 32, text number 31. Yes. Well, 31 is on the board. 31 is on the board? Okay. Normally we should put a text that has a purport. 31 does not have a purport. In any event, we will read what's on the board
and we will read 31 and 32. Yeah. So text 31. Iti etat katitam gurvi yanam tad brahma darshanam yena nubudhyate tattvam prakritehe purushasya cha ityetat katitam gurvi jnanam tad brahmadarshanam yena nabudhyate tattvam prakrite purushasya cha ityetat katitam gurvi jnanam tad brahmadarshanam yena nabudhyate tattvam prakrite purushasya cha ityetat katitam gurvi jnanam tad brahmadarshanam yena nubudhyate tattvam prakrite purushasya cha. Never ending. Iti etat katitam gurve jnanam tad brahma darshanam yena nubudhyate tattvam prakrutehe purushasya ca. Iti etat katitam gurve jnanam tad brahma darshanam yenanupadyate tattvam prakrite purushasya ca. Ladies.
iti, thus. Etat, this. You're the translator, right? Katitam, described. వర్ణించుకుని Gurvi, O respectful mother. ఓ గౌరవనీయురాలు తల్లి Jnanam, knowledge. జ్ఞానము Tat, that. ఆ Brahma, the absolute truth. పరతత్వము Darshanam, darshanam, darshanam. Not darshan, darshan, darshanam. Yeah. వెలుగు చేయును Eh. Revealing. వెలుగు చేయొచ్చు Yena, by which. దేని చేతనైతే Anubhudyate, is understood. అవగతమగును Tattvam, the truth. తత్వము Prakritehe, of matter. ప్రకృతి యొక్క Purushasya, of spirit. పురుషుని యొక్క Cha, and మరియు translation with no purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. My dear respectful mother, I have already described the path of understanding the absolute truth by which one can come to understand the real truth of matter and the spirit and their relationship. Kindly repeat after me. My dear respectful mother, My dear respectful mother, I have already described the path of understanding the absolute truth by which one can come to understand the real truth of matter and spirit and their relationship. గౌరవనీయురాలు ఓ తల్లి పరతత్వాలైన పదము ఇదివరకే వివరించింది దాని ద్వారా మనుషులు ప్రకృతి పురుషుల మధ్యన నిజమైన తత్వము వారి నడుమ సంబంధము ఎరగలరు Text number 32, I will just read once and go to the translation and purport. Jnana yogasya mamanisto nargunyo bhakti lakshanaha dvayar apyeka ivartho bhagavat chabda lakshanaha. Translation and purport. Translation. A philosophical research culminates in understanding the Supreme Personality of Godhead. అబ్బాయి శ్లోకం పేరు తాత్విక పరిశోధన యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనం దేవదేవుని అవగతం చేసుకుంటే After achieving this understanding, when one becomes free from the material modes of nature, he attains the stage of devotional service. మనుషులకి అవగాహనను బడిసి త్రిగుణాల నుండి విడిపడిన పిమ్మట భక్తి యొక్క స్థితిని చేరగలరు Either by devotional service directly or by philosophical research, one has to find the same destination, which is the Supreme Personality of Godhead. అనగా
ప్రత్యక్షము భక్తియోగం ద్వారా కానీ లేదా తాత్విక పరిశోధన ద్వారా కానీ అతడు చేరవలసిన గమ్యం ఒకటే, అదే పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవాన్. Purport. It is said in Bhagavad Gita that after many lives of philosophical research, the wise man ultimately comes to the point of knowing that Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, is everything, and therefore he surrenders unto him. బహుజనుల తాత్విక పరిశోధన ద్వారా వాసుదేవుడే దేవదేవుడు భగవానుడు సర్వస్వం నుండి అవగాహనను వివేకవంతు సర్వముగా అరుదించి అతనికి శరణుని భగవద్గీత ఎందు తెలుపబడింది. Such serious students in philosophical research are rare because they are very great souls. మహాత్ములు అట్టి యోగులు అరుదుగా ఉందురు. If by philosophical research one cannot come to the point of understanding the Supreme Person, then his task is not finished. జ్ఞానయోగం ద్వారా మనుషులు పరమపురుషుని అవగాహన చేసుకునే స్థితికి అరుదించో అతని కార్యం పూర్తి కానట్లే అగును. His search in knowledge is still to be continued until he comes to the point of understanding the Supreme Lord in devotional service. భక్తి యోగమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగాహన చేసుకునే స్థితికి అరుదించినంత వరకు అతడు తన జ్ఞానయోగమును కొనసాగించగలడు. The opportunity for direct touch with the personality of Godhead is given in Bhagavad Gita, where it is also said that those who take to other processes, namely the processes of philosophical speculation and mystic yoga practice, have much trouble. భగవానుతో నేరుగా సంబంధము పొందే అవకాశం వచ్చి భగవద్గీత ఎందు తెలుపబడింది. తాత్విక కల్పన మరియు యోగా విధానం అవలంబించు. After many years of such trouble, a yogi or wise philosopher may come to him, but his path is very troublesome, whereas the path of devotional service is easy for everyone. కొన్ని సంవత్సరం దేశం పిల్లడ యోగి వాసుదేవుని చెంతకు చేరగలడు, కానీ ఆ మార్గం మిగతా కష్టతరమైనది. One can achieve the result of wise philosophical speculation simply by discharging devotional service, and unless one reaches the point of understanding the personality of Godhead by his mental speculation, all his research work is said to be simply a labor of love. కానీ భక్తి యొక్క మాత్రం సర్వులకు సులభమైనది అనగా వివేకవంతులలో తాత్విక కల్పన యొక్క ఫలితమున మనుషులు కేవలం భక్తి యోగం ద్వారా సాధించగలరు. The ultimate destination of the wise philosopher is to merge in the impersonal Brahman, but that Brahman is the effulgence of the Supreme Person. అది కాక దేవదేవుడు తెలుసుకునగలిగితే స్థితికి అనుభవించడంతో తన మానసిక కార్యం ద్వారా జ్ఞాని యొక్క పరిశోధన కార్యమంతే ఉదాసీనం అని చెప్పబడింది. The Lord says in Bhagavad Gita 14:27, Brahmano hi pratistaham
Amrita Syaba Yasyacha, which means, I am the basis of the impersonal Brahman, which is indestructible and is the supreme bliss. జ్ఞాని యొక్క చరణ లక్షణం నిరాకార బ్రహ్మమునందు లీనమవుటే కానీ ఆ బ్రహ్మము పరమపురుషుని మెలుగని చెప్పబడింది. ఈ విషయంలో వచ్చి పలువురు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో 14:27 బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ అని ఉద్ఘాటించారు. The Lord is the supreme reservoir of all pleasure, including Brahman pleasure. Therefore, one who has unflinching faith in the Supreme Personality of Godhead is said to be already realized in impersonal Brahman and Paramatma. పరమాత్మ పూర్వము అగు నిరాకార బ్రహ్మకు నేనే ఆధారము అని దాని భావం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే బ్రహ్మాండంతో పాటుగా సంస్థానము విధే ఉన్నారు కనుక ఆ దేవదేవుని ఎందు అకుంఠితము శ్రద్ధ కలిగినవాడు నిరాకార బ్రహ్మాండుడిని పరమాత్మకై పడిసి ఉన్నాడని చెప్పబడింది. Hare Krishna. So these are the ongoing instructions of Lord Kapila to his mother, Devahuti. హరే కృష్ణ. ఇది మనకు జరుగుతున్నటువంటి దేవహూతి యొక్క సంభాషణ. Lord Kapila is known for presenting what is called Sankhya philosophy. కపిల దేవుడు సాంఖ్యతత్వాన్ని వర్ణించడంలో and the essence of Sankhya philosophy is actually bhakti or devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. సాంఖ్య యొక్క సారం ఏంటంటే భక్తి దాని యొక్క సారం. Yes. So two processes are described here in terms of understanding tattva. రెండు విధాలుగా ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. One is by philosophical research. ఒకటి వచ్చేసి తత్వ వివేచన ద్వారా. Prabhupada used to say, when he would give lectures to some audience, that you have a choice either of directly taking to bhakti devotional service or beginning with the chanting of Hare Krishna, or you can read our books and philosophically understand. Either way, you will gradually come to the same destination. మీకు రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ మంత్రం జపించడం ద్వారా లేదా శంకరాలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, లేదంటే మా యొక్క గ్రంథాలు చదివేసి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా కూడా ఒకే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. So the more easy process, and especially the process which is recommended in the siege of Kali, is to directly take to devotional service. ఇది చాలా సులభమైనటువంటి మార్గము. ప్రత్యక్షంగా భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించాలి. If one actually takes directly to the process of devotional service under the guidance of a bona fide spiritual master, then by the process of purification, this transcendental knowledge and realization will gradually become revealed. ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గాన్ని ఒక గురువు యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనం స్వీకరిస్తున్నట్లయితే మనకి క్రమంగా హృదయాన్ని రక్షితమై జ్ఞానం అనేది అవగతమవుతుంది. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashubhairagyam Jnanam Sayada Haitukam. Very famous instruction in the Bhagavatam,
that simply by taking to Bhakti Yoga, these two things will automatically happen, Jnanam and Vairagya. And Krishna Paramahansa Sloka గమనిస్తున్నట్టే కేవలం భక్తిని స్వీకరించిన మాత్రాన జ్ఞానం వైరాగ్యం అనేది వాటితోనే మనలో ఉత్పన్నమవుతాయి. Yes. So this is a very basic yet fundamental instruction that is there both in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. ఈ మనకి భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణించినటువంటి ఒక మూలమైనటువంటి తత్వం Understanding, properly understanding, fully understanding the difference between matter and spirit, as Prabhupada makes reference here, and the relationship between matter and spirit, that is knowledge. జ్ఞానం అంటే పరిపూర్ణంగా ఈ జడ పదార్థానికి తర్వాత ఏదైతే శాశ్వత పదార్థానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. Actually, those who simply cultivate knowledge, those who take to the path of philosophical speculation, they can come, generally they come to the level of Brahman realization. ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తున్నారో వారి చివరికి చేరుకునేది బ్రహ్మన్ సాక్షాత్కారం. They can come, as it is explained in the Bhagavad Gita, to the point of nasochati na kansati, without any material hankering or lamentation. Brahma bhuta prasanatman nasochati na kansati. That is where one can attain, one can come to that level of Brahman realization. ఎవరైతే బ్రహ్మభూత స్థాయికి వస్తారో వారి దేని గురించి కూడా చింతించరు. వారికి దుఃఖాన్ని ఉండదు, తర్వాత సంతోషం ఉండదు. That is also, Shastra describes the 5 levels of consciousness. So this, what are they called? 5 levels of consciousness. Anamay, Pranamay, Jnanamay. So Jnanamay and even Vijnanamay. Vijnanamay are the level of philosophical research. మనకి సో ఈ 5 రకాలైన స్థాయిలు ఉన్నాయి. ఒకటి అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ. ఈ జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ ఈ 2 స్థాయిలు మాత్రం తత్వపరంగా విశ్లేషించాల్సినవి. Yes. But actually above all of this is Anandamoy. Anandamoy, which is the topmost level of transcendence. వీటన్నిటికంటే అతీతమైనది ఆనందమైనది. సో వీటన్నిటికంటే అతీతమైనది తర్వాత ఉన్నతమైనది కూడా. What are the 2 levels of Anandamoy? ఆనందమయంలో ఏమిటి 2 స్థాయిలు? There are 2 levels of Anandamoy. One is inferior and one is topmost. ఈ ఆనందమయంలో 2 స్థాయిలు ఉన్నాయి. ఒకటి నీచమైనది, తక్కువైనది, తర్వాత రెండోది అన్నిటికంటే దానికి కూడా అతీతమైనది. Yeah. So the inferior one, as mentioned here by Srila Prabhupada, is Brahmananda, realizing God in terms of his impersonal feature. మొదటి వచ్చేసి బ్రహ్మాండం అంటే భగవంతుని నిరాకారంలో అర్థం చేసుకోవడం. What is above Brahmananda? What is above Brahmananda? Paramananda. Well, those who reach Brahmananda think they have reached Paramananda. సో మహారాజు ప్రశ్న ఏంటంటే
బ్రహ్మానందం కంటే అతీతమైనది ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. In our Gaudiya, Paramatma. Yes. Yes, Premananda. Our Gaudiya line, Gaudiya Guru Parampara, which is especially highlighted by Lord Chaitanya Mahaprabhu, is Premananda. Gaura Premanande, we say. Gaura Premananda. మనకి చెప్పాలంటే బ్రహ్మాండం అంటే అతీతమైనది ఏమిటంటే ప్రేమానందం. చైతన్య మహాప్రభు గౌడీ వైష్ణవ సిద్ధాంతం ప్రకారం స్వామికి అన్నిటిలో ఉత్తమమైనది ప్రేమానందం. This Premananda is very unique and attainable only for those who actually realize and understand the personal feature of the Absolute Truth. ఇది ప్రేమానందం అనేది మనం సాధించగలిగేటటువంటిది. తర్వాత ఇది ఎప్పుడైతే భగవంతుడి యొక్క నిజ రూపాన్ని సాక్షాత్కరించగలిగేటటువంటి. Yeah, very important point to understand. Even Brahmananda is not a permanent position. ఈవెన్ బ్రహ్మాండం కూడా అది శాశ్వతమైనటువంటి స్థితి కాదు. One may rise to that, it's very elevated level of Brahmananda, but because one has not yet realized his constitutional position, one again has to return from that level of Brahmananda. ఎప్పటికైతే ఆ వ్యక్తి తన యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరించుకోలేదు, తను తిరిగి మళ్ళీ బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. బ్రహ్మాండ పొందిన వ్యక్తి తిరిగి తన నిజ స్వరూపం తెలుసుకునే వరకు మరి ఈ యొక్క భౌతిక కావాల్సి ఉంటుంది. As Prabhupada makes reference in the purport, Bahunam Janvanam Mante Jnanabhammam Prapajate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Unless and until one comes to understand Vasudeva means Krishna and one's very unique and personal relationship with Krishna, then one has not attained the perfectional stage. ఎప్పుడైతే వాసుదేవుడితో వాసుదేవుడు ఉన్నటువంటి తత్వం ఎవరైతే దాన్ని సాధించాలో దేన్ని సాధించాల్సిన అవసరం లేదు. Yes. And also Prabhupada explains how as long as we are connected in any way with the modes of material nature, we cannot practice pure devotional service. ఒకవేళ సంధించినట్లయితే శుద్ధమైన విశుద్ధ భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. That is the problem of all the conditioned souls in the material world. They are conditioned and influenced by the gunas, the modes of material nature. ఈ పద్ధతి యొక్క ఇబ్బంది ఎప్పటివరకైతే ఈ మూడు గుణాలకి అతీతంగా వెళ్ళడం స్వామి దీన్ని ఆచరించే కష్టం. So it is, this is one of the very clear and strong messages of the Bhagavatam, the essence of the Bhagavatam. One needs to know about and take up to the process of pure devotional service. భాగవతం యొక్క ప్రధానమైన సూచన ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీవ్రమైన భక్తి ఆచరించాలి. And that pure devotional service needs to have the quality of being uninterrupted and unmotivated. ఇది భక్తి యొక్క ఇంకా రెండు లక్షణాలు ఏంటంటే ఎలాంటి
దీన్ని కోరుకోకుండా దీన్ని ఆశించకుండా అని ఇంటర్ప్రెట్ ahaituki apratihata yayatma suprasidati. In order to దేన్ని కోరుకోకుండా దేన్ని ఆశించకుండా తర్వాత ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చేయగలిగే భక్తి. in order to fully meet and satisfy the self, in order to fully meet the necessities of the body, the necessities of the mind, the necessities of the soul, one needs to come to that level of ahaituki pratihata. ఎప్పుడైతే మనకు కావాల్సిన చేయడానికి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు తర్వాత మనసుకి బుద్ధికి రెండింటికి చేరుకున్న తర్వాత అప్పుడే ఆ స్థాయికి మనం చేరుకుంటాం. Yes. So therefore, the need, the importance, I think that was in the previous or yesterday's verse, being very cautious to keep the close association of devotees and to avoid the unnecessary association of non-devotees. అందుకే ప్రతి భక్తులు కూడా మంచి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేది అవసరం. అనవసరమైనటువంటి అభక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేది విడనాడాలి. That's why Srila Prabhupada, he wanted our devotees to live together. అందుకే ప్రభుపాద గారు వర్ణించేది ఏమిటంటే అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలి. We have in some of our city temples, Pune is an example. There are other examples outside of India also, where the temple is located here and devotees, like in Dallas in America, devotees purchased all the homes around the temple. మనకి మందిరం ఉన్నట్లయితే మందిరం చుట్టూ అందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా నివాసం ఏర్పడుతున్నారు. అలాగే ఉదాహరణకి పూణే, డాలస్ ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో అన్ని కూడా అందరూ భక్తుల వారికి నివసిస్తున్నారు. When we have this kind of situation, we don't have to get in the car in the morning to go to the temple. We just walk across the street. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడికో దూరం రావాల్సిన పడదు. పక్కన వెంటనే రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Or if we live in a community, like in a village, usually village also is very, unless it's a very big village, but usually in the village situation, people are living closely to one another and very easily they have access to the local temple. People live very closely to one another and they have access to the local temple, have access. They can easily go to the temple. So in other words, Vedic culture highly encourages and facilitates this close ongoing association amongst devotees. And that is one of the probably greatest challenges today for our devotees, because our devotees to a large extent are scattered, are living in different places, and most of their neighbors are not devotees. సో అందరి భక్తులకి ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చినట్టు భక్తులకి ఒక ప్రధానమైన ఇబ్బంది ఏంటంటే సో ఇరుకుల వాళ్ళందరూ కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా అభక్తులు ఉండడంతో. So we are meant to hear and to learn from the Bhagavatam especially, so that we can understand what is the ideal way of living to fulfill our primary goal of life, which is to become self-realized. Yes. So like this, Lord Kapila is giving very important instructions to his mother on
the subject matter of pure devotional service. And by hearing these instructions, we should endeavor to put into practice what is being conveyed or explained by Lord Kapila. Yes. I will read the verse again. Yes, you can also. 31. One second. 32, yeah, 32. Philosophical research culminates in understanding the Supreme Personality of Godhead. You can translate line by line. After achieving this understanding, when one becomes free from the material modes of nature, he attains the stage of devotional service. Either by devotional service directly or by philosophical research, one has to find the same destination, which is the Supreme Personality of Godhead. Yes. So in summary, either by the process of devotional service, either by devotional service or by the process of philosophical research, one must come to the perfectional stage, which is to not only understand the Supreme Personality of Godhead, but to actually nicely and fully engage in his devotional service. Yes. And that is why Srila Prabhupada would sometimes explain that what is the meaning of a devotee? Devotee means one who is experiencing happiness and satisfaction in performing his activities of devotional service. If one is actually a devotee, he will not maintain or he will not have material anxieties. One will not, one will not be in anxiety about his or her material situation. That is actually a sign of a devotee without material anxiety. Yes. Devotee is someone who is understanding that by some great fortune I have come to this knowledge and understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead.
సర్వక్షణ చేసుకుని And simply by engaging in his devotional service to the best of my ability, then I will gradually be making progress in spiritual life. నా శక్త్యానుసారం ఈ భక్తి మార్గంలో నేను నెలకొని నిమగ్నమై నీకు కళ్యాణం చేసుకుంటానని చెప్పేసి అనుకోండి. Susukam kartama vyayam. When one has this knowledge of Krishna consciousness, then he performs one's activities based on Shastra and is satisfied by performing such activities. తను భక్తి మార్గాన్ని అవలంబిస్తూ తను సుఖ కఠిన తను ఆనందిస్తాడు. Yes. What is the time there? Your clock, you have to do something about your clock. Huh? Yeah. Anyone have any comments or questions on our text? Yes. You translate first, then maybe others might have questions. You translate. Oh. Yes. Thank you so much for your mercy. You have given Feeders Association and enlightening us. Thank you so much. My question is, Maharaj, sometimes we sadhaka bhaktas are sometimes running behind the puja pratishtha labha. Though we know how insignificant we are, what is the reason and what is the remedy? ఇక్కడ రోజు ప్రశ్న ఏంటంటే మన భక్తులకి కూడా పూజ లాభ ప్రతిష్ట కొరకు పూజ లాభం కొరకు దాని ఎట్లా పరిగెడుతుంటాము. సో దీనికి కారణం ఏంటి, తర్వాత దీనికి సమాధానం ఏంటి అంటే ఏ రకంగా దీన్ని మనం సరిదిద్దుకోవచ్చు. Though we know we are very insignificant, we have not realized how insignificant we are. Or we easily forget how insignificant we are, yeah. And therefore, although practicing Krishna consciousness, that tendency is still there. We still have not attained pure devotional service, and therefore we are diverted in different ways. Yeah. Hare Krishna. సో ఇక్కడ మహారాజు మనం భక్తి చేసినప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం మన స్థాయి చాలా అనంతమైంది కూడా మనకు తెలిసినప్పుడు కూడా అది ఆచరణలో పెట్టలేదు కాబట్టి నాకు తెలియలేదు. There are two levels of understanding, isn't it? One is jnanam, one is vijnanam. So ordinary jnanam, ordinary knowledge, that is called theoretical knowledge, that is different from realized knowledge. So all of us, initially, we can more easily come to the level of jnanam, theoretical knowledge, just like we all know from Bhagavad Gita, we're not the body. But we don't actually realize we're not the body. Otherwise, we would be doing things differently. నేర్చుకోవచ్చు, కానీ అది ఎప్పటివరకు ఆచరించడం అది విజ్ఞాన స్థాయిలో కాదు. ఉదాహరణకి మనం ఈ శరీరం కాదు అని చెప్పేసి అర్థం తెలుసు, కానీ ఎవరు కూడా దానికి మనందరూ కూడా సాక్షాత్కారం అవ్వలేదు మన శరీరం కాదు అని చెప్పేసి. So this level of vijnanam, where Krishna actually reciprocates with the living entity, is only possible when we engage in, serious devotional service. ఈ విజ్ఞానం అనేది ఎప్పుడు కృష్ణ మనకు వ్యక్తపరుస్తారంటే తీవ్రమైన భక్తి ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మన కృష్ణుడు ఈ విజ్ఞానం ఇస్తారు.
That is nicely explained in the beginning, first canto of the Bhagavatam, second chapter. Evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. So first one needs to become firmly established in the mode of goodness. మనకి శ్రీమద్ భగవన్ నోటిస్తున్నలో చక్కగా వర్ణించడం ఏంటంటే మనం ఆ స్థాయికి రావాలంటే మొట్టమొదటిగా మనం సత్వగుణంలో స్థితులమై ఉండాలి. Unless one is firmly established in the mode of goodness, one's mind cannot be peaceful. మనం ఎప్పటివరకైతే సత్వగుణంలో స్థితులమై ఉండమో అప్పటికి మన మనసు అనేది ప్రశాంతంగా ఉండదు. What does it mean to be firmly situated in the mode of goodness? స్థిరంగా సత్వగుణంలో స్థితమైనటువంటి ఏమిటి? Who can say? ఎవరు చెప్తారు? Prabhupada explained one time, to be firmly situated in the mode of goodness means to follow very, very strictly the 4 rules and regulations. స్థిరంగా సత్వంలో స్థిరమైన ఉంటే ఏమిటి అనేది ప్రభుత్వాలు వర్ణిస్తారు. ఈ 4 నియమాలు పాటించడమే సో ఈ సత్వంలో ఉండడం. And to chant regularly or 16 rounds. ప్రతినిత్యం 16 మార్లు జపించడం. Yes. Then we are more easily on the path of becoming established in the mode of goodness, which will allow us to more easily perform devotional activities nicely. అది మనకు ఈ సత్వంలో ఉండడానికి దోహదపడుతుంది. దీని ద్వారా మళ్ళీ మనం భక్తి మార్గంలో అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. When we perform our devotional activities nicely, then Krishna takes notice and he reciprocates by revealing what is called realized knowledge, by giving us this vigyan. అయితే మనం తీవ్రంగా భక్తి చేస్తున్నట్లే కృష్ణుడు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి మనకు ఈ యొక్క విజ్ఞానాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు. Yes. Without attaining the level of vigyan, we simply continue to be under the influence of the modes of material nature. Without attaining the level of vigyan, we remain under the clutches of the gunas. సో ఎప్పటివరకైతే ఈ విజ్ఞానాన్ని సాక్షాత్కారం కానంత వరకు మనం త్రిగుణాలలోనే ఉండిపోతాం. Yes? Any other? Yes. Thank you, Maharaj, for giving us inputs and so nicely explained about Gaur Premananda. So, yes, that is there, Maharaj, but majority of us who are sitting over here are basically Girasthas. Grihasthas. Conditioned Girasthas, generally involved in the family life, so they have lot of, we could say, politics and this and that. That keeps on happening, and that leads to miseries. Everybody knows that. And this miseries is just because we are more or less, even though we come to temple, for a moment we are here, and then once we go back to the rest of life, it again comes back to the same boiling situation. Yeah, well, we know that we have to practice Krishna consciousness very, very firmly, and as you explained that devotees are staying together and near about. Even those devotees, if they are grihasthas, are they also into the same kind of, abbreviations or the politics or something kind? So how do we keep on, improving in that? How to get out of this grihastha consciousness? Actually, there is grihastha and grihamedi. So, actual grihastha consciousness is devoid of all of these complexities that you have described. But we should allow our translator to kind of convey the question before, yeah. ఇక్కడ కూడా మీరు చక్కగా శ్రీరామ్ కూడా
ఏ రకంగా గౌరవం ఉందని వర్ణించారు. సో కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గౌరవిస్తారు. కానీ ఒక్కోసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అంటే మధ్యాహ్నానికి వచ్చేప్పటికీ లేదా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళినప్పటికీ కొన్ని రాజకీయాలను చూస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఒక క్లిష్టమైన పరిస్థితులను చూస్తూ ఉంటాం. వీటి నుండి ఏ రకంగా బయటపడాలి ఇవన్నీ చుట్టుముట్టినట్టుగా ఉంటాయి. సో అన్ని రకాలుగా సో భక్తులు అయిన తర్వాత కూడా సో ఈ రకంగా జరుగుతుంటాయి. వీటి నుండి ఎలా బయటపడాలని చెప్పేసి ప్రశ్న. It is not because someone is a grihastha that he cannot attain pure devotional service, isn't it? It's a question of actually realizing tattva as instructed by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Kibavi prakibanyasi shudra keninoy jik krishna tadvaita se guru hoy. So all of us, regardless of our varna, regardless of our ashram, whatever we are learning when we hear from Bhagavatam, whatever we learn when we come to the temple, then we need to carry that, continue this type of understanding or cultivate this understanding wherever we may be. If we make that effort, then it will be easier for us to remain on the higher platform. ఇక్కడ గృహస్థులు అనే విషయం కాదు. చైతన్య మహాప్రభు తత్వం ఇప్పుడే గృహస్థ కానివ్వండి, సన్యాసి కానివ్వండి, ఎవరైనా కూడా ఇది విషయం కాదు. ప్రధానమైనది ఏమిటంటే తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనం మందిరానికి వచ్చాం, ఇక్కడ ఒక చైతన్యాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం, లేదా ఒక చైతన్యంలో ఉన్నాం. ఇదే విధంగా ఈ చైతన్యంతోనే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్రదర్శించవచ్చు. ఇది ప్రధానం. కాబట్టి ఇదే విధాన్ని ఒక వర్ణ ప్రభావం లేదంటే ఆశ్రమ ప్రభావం ఇవన్నీ కూడా అది ప్రధానం కాదు. మన చైతన్యం అనేది ప్రధానం. It is undoubtedly a great challenge for, we could say more so for grihasthas, because you have to deal with the outside world, especially most of our householders, most of our devotees who are householders have to deal with non-devotees most of the time, isn't it? And therefore it's a major challenge, but it is not impossible. That means that we have to become more fixed up, more serious in our practice, and then by taking the necessary, let's say, protection, because we're dealing with the material energy. If we are sufficiently protected, morning program is important. Even if one doesn't come to a temple, one should have a morning program. Then it will be easier to deal with other entities, other people, or face different difficult situations that we all meet at different times. Yeah. ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇది వ్యవస్థకి ఖచ్చితంగా క్లిష్టమైనది. బయట అంటే మనం భక్తి మార్గంలో చేసే విషయాలు కాకుండా బయట కూడా ఇతరులతో కూడా డీల్ చేసి ఉండాలి. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే మనం మందిరానికి వచ్చేసి ఇంకా దృఢంగా దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నట్లయితే, నిశ్చయంగా ఉన్నట్లయితే ఇది He's just doing his seva. No? Yeah, so it's not because one is a grihastha that he cannot remain firmly fixed in Krishna consciousness. If we look at
Lord Chaitanya Mahaprabhu was surrounded by, so many grihasthas, and they were all very much immersed in the mission of Lord Chaitanya. So we need to likewise keep ourselves engaged, find different ways by which we can be active in the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And in many ways, Grihasthas, you have so many opportunities because you're surrounded by non-devotees. You have to make them into all devotees. You have more preaching opportunity automatically every day. సో వారందరూ కూడా చాలా పెద్దగా ఈ భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించారు. గృహస్థులు ఇంకొకటి ఏంటంటే మంచి అవకాశం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎంతోమంది భక్తులు కలుసుకుంటారు కాబట్టి వారందరూ కూడా ప్రచారం చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దీన్ని సద్వినియోగం కూడా చేసుకోవచ్చు. Brahmacharis are in the temple, they have to go out, but you're already out there. టెంపుల్ లోపల మందిరం లోపల ఉంటారు, వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేయాలి. కానీ గృహస్థులు ఆల్రెడీ బయట ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా అలాగే ప్రచారం చేస్తారు. So that very important instruction given by Lord Chaitanya, para upakar, isn't it? That is the business and the responsibility, especially of those born in Bharatvarsha, to individually strive for advancing in Krishna consciousness and simultaneously to perform this para upakar, means trying to bring Krishna consciousness to others. If we're not in that mood or mentality, then we will struggle. We will struggle. Yeah. So instead of struggling materially, better to struggle spiritually, get more benefit. We have to struggle. We're in the material world. Yeah, get more credits by struggling spiritually. Struggling spiritually means making some effort to help the mission of Srila Prabhupada, the mission of Lord Chaitanya, to expand more and more. Yes? Yes, No. Yes. Yes. Maharaj, Bhakti Yoga and Sankhya Yoga. Bhakti Yoga and? Sankhya Yoga. Sankhya Yoga, yes. Both are parallel, different paths. What I am saying is, my doubt is, the process of getting knowledge is Sankhya Yoga. Reading Bhagavad Gita, Bhagavatam is under Sankhya Yoga. Yes. At the same time, Bhakti Yoga also reading Bhagavad Gita, Bhagavatam. So the question, your question is, what is the difference between Sankhya and Bhakti? Bhakti Yoga. Yes, Sankhya is referring to philosophy, understanding philosophy, which generally is done by reading books and by asking questions. So Lord Kapila, he is teaching Sankhya philosophy. So the culmination or the perfection of Sankhya or the perfection of philosophy is bhakti. That's why we have
Just like there is Vedanta. Vedanta. What is the culmination of Vedanta? It is Bhakti. Therefore, Bhakti Vedanta. Swami Srila Prabhupada. Yes. So, Bhakti, actual knowledge, actual philosophy must culminate in Bhakti. So the perfection of Sankhya is Bhakti. The end result of Sankhya is Bhakti. Maharaj said chanting by Chanting? Okay, let him translate. సో ఇక్కడ వర్ణిస్తుంది ఏంటంటే మహారాజు వర్ణించిందంటే సాంఖ్యతత్వం యొక్క చివరి సారం అంటే భక్తి. అలాగైతే భక్తి వేదాంతం అంటే భక్తి యొక్క వేదాన్ని యొక్క అంతం భక్తి. కాబట్టి చివరికి వచ్చేది భక్తి మాత్రమే. Maharaj, by the process of chanting. By the process of chanting, yes. You said you can get same level, Bhakti. same Results. Yes. by doing devotional service. Yes. And Sankhya Yoga by So Prabhupada explains, you don't actually have to read books. If you just do nice chanting and devotional service, all the knowledge will come. Shortcut. Yes. Elevator process. Quick, fast. ప్రభుత్వ ప్రశ్న అంటే కేవలం జపం చేయడం ద్వారా తర్వాత సాంఖ్యం ద్వారా ఒకటే అంటే ఏమి తెలుసుకోకుండా కూడా జపం చేసినా లేకపోతే డివోషనల్ సర్వీస్ చేసినా సేమ్ రిజల్ట్ని మనం భగవంతుడిని పొందవచ్చు. అంటే మనం ఆ భక్తి వైరాగ్యాన్ని, అది జ్ఞాన వైరాగ్యాన్ని పొందవచ్చు. వేరే ఇతర మార్గం అంటే జ్ఞాన మార్గం దేవాలు తెలుసుకోవడానికి కేవలం జపం చేసిన సో మహారాజు గారు ఏమన్నారంటే సో ఇది షార్ట్ కట్ మనకి ఎలా దగ్గరలో వెళ్ళిపోతాం త్వరగా వెళ్ళిపోతాం ఆ రకంగా భక్తి అనేది అంత సులభంగా ఉంటుంది, సరళంగా ఉంటుంది. Yes. So therefore, we should take up directly the process of bhakti, the foundation of which is the chanting of the holy name. We cannot perform bhakti properly, nicely, unless we take up the yuga dharma, which is chanting the holy name. ఈ ప్రత్యేక మార్గాన్ని చాలా తీవ్రంగా తీసుకోవాలి. యుగధర్మటువంటి ఈ హరినామం కూడా Yes. But because we cannot chant 24 hours or 22 hours like Namacharya Srila Haridas Thakur, in addition to chanting, we perform other activities in devotional service to Krishna. Because we cannot imitate Haridas Thakur by chanting 22 hours a day. In addition to chanting, we perform so many other activities. మనం హరిదాస్ ఠాకూర్ లాగా 24 గంటలు జపం చేయలేదు కాబట్టి మనం జపం చేస్తూ మిగతా భక్తి మార్గంలో ఉండే కార్యాలు మనం చేస్తున్నాం. Yes. సత్వగుణం రావాలంటే 4 నియమాలు చెప్పారు కదా మాధవ్ గారు. సో సత్వగుణం రావాలంటే 4 నియమాలు పాటిస్తే వస్తామన్నారు. అంటే భక్తి మార్గంలో కొన్ని సంవత్సరాలు చేసినప్పుడు కూడా ఆ 4 నియమాలు వదిలేసి పద్మాలు పడుతున్నారు. సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది? Maharaj is asking that unless we follow the 4 principles, we cannot come to the level of moral goodness. Right. So some things are taking up devotional service also. We are unable to follow the 4 principles. They are going off the track. They are going off the track after taking up devotional service also. Some people are not following the 4 rules and regulations, but what? After taking up devotional service also, so they are unable to follow the 4 regulated principles. They are going off the track. The what?
they're going off the track. So how to come to that platform? Okay, yeah. By good association, one gradually will be able to come to that platform or position of goodness, which means following ultimately the four rules and regulations. Yeah. Therefore, association is most important for all of us. If we associate with good devotees, then gradually we also become good devotees. If we associate with those who are less serious, then we will not become fixed in our devotional service. It is possible for everyone to come to the mode of goodness. It is based on the process which is given in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. So, ఈ పద్ధతి అనేది సాధకం. సో, ఈ భగవద్గీతలో భగవానుడు చెప్పినట్టుగా Mataji's, they have no doubts, they're all Atmaram. They're Atmaram. Okay. రేపు మనం భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే మేము కింద తరగతిలో ఉన్నాము. మాకు భక్తిలో ఉన్నట్టుగా బయటకు కనిపిస్తా కానీ త్రిగుణాలు నడుస్తూ ఉంటాయి కదా, అవి తప్పు లేదా? సత్వగుణానికి వచ్చేటప్పుడు టైం పడుతుంది కదా, పర్వాలేదు జపం చేసుకుంటూ 3 గుణాలు నడవడంలో తప్పు లేదా? అర్థమైనా గురుగారు? Now we are Kanisarikaris. Now? We are beginners. Beginners, yes. So, we are in the 3 modes of material nature. So, though we are chanting, still we are remaining in the 3 modes. What's the question? Though we are chanting, by chanting gradually we may come to the platform Sattva, but for time being we remain in 3 modes. Is that okay? It's okay and not okay. It's okay means we have to understand that immediately, like someone who is sick, one has some disease, he will go to the doctor and he will take some medicine. So while he's taking medicine, still he's sick. But by taking that medicine, slowly, gradually, that disease will go away. So we are still in the mode of material nature, but because we are chanting, we will gradually become healthy. We will gradually not be under the modes of material nature. But if we stop chanting, if we stop associating, if we stop taking only Krishna Prasadam, then the mode of material nature will continue, and we will be more and more unhappy. మహారాజు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం నిజానికి ఇది ఓకే నాకు ఓకే అన్నారు. ఎందుకు అంటే ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. ఎలాగైతే మనం ఏదైనా వ్యాధి ఉన్నట్లయితే మందులు తీసుకుంటాం. మందులు తీసుకుంటున్నప్పుడు అది క్రమంగా తగ్గుతుంటుంది. ఒకవేళ మందులు ఆఫ్ వేసి అనుకోండి, అది క్రమం పెరుగుతుంది వ్యాధి. అలాగే మనం ఈ తిరుమలలో ఉన్నప్పుడు నామజపం చేస్తుంటాం, లేదంటే భక్తులకు సంగతి తీసుకుంటాము, భగవంతుల ప్రశాంతత స్వీకరిస్తుంటాము. ఇవి చేసినంత కాలం మన అభివృద్ధి సాధిస్తుంటాము. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆఫ్ చేస్తామో వెంటనే మళ్ళీ గుణాల్లో ఉండిపోతాం. Yes, Prabhupada very nicely explained, just like someone who has some illness or disease, the doctor will prescribe medicine and also diet. So when we understand that our disease
is the modes of material nature, and our medicine is the chanting of the holy name, and our diet is Krishna Prasadam. So if we nicely take our medicine every day, means chanting, and also follow the diet, taking only food offered to Krishna, then slowly, gradually, we again will become healthy, and the modes of material nature will not influence. ఇంకా ప్రభావ చక్కగా వర్ణిస్తారు. మనకి ఒక వ్యాధి వచ్చినట్లయితే రెండు ఉంటాయి. ఒకటి మందులు తీసుకోవడం, రెండవది వచ్చి పత్యం చేయడం. దీంట్లో మనకి వ్యాధి ఏంటంటే జగన్నాథం ఉండిపోవడం. రెండవది వచ్చేసి మనకి మందు ఏంటంటే ఇది హరినామం జపించడం. కాబట్టి పత్యం ఏంటంటే కృష్ణ శ్వాస స్వీకరించడం. ఇవి రెండు చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి అయిపోయింది. And one day we will come out of the hospital and go home. Our home is back to home, back to Godhead. కాబట్టి ఆ రకంగా మన హాస్పిటల్ నుండి డిశ్చార్జ్ బయటకు వచ్చేస్తాం. సో అది నిజమైనటువంటి Yes, material world is like big hospital. All in disease condition, modes of material. కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచం అనేది ఒక హాస్పిటల్ లాంటిది. How long we will remain in hospital? We want to get out of hospital. Go back home. Okay. Thank you all very much. We hope and pray. Oh, he still has his unanswered question. Okay. Looks like an important question. I'm not forgetting. Yes? Yeah, in spite of all these challenges in devotional service, yes. How to maintain good relationship amongst the devotees? In spite of all the challenges in devotional service, how can we establish good relationship amongst devotees? Class has to end very soon. You can translate. You can translate your question and answer that. ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా భక్తి మార్గాల్లో డివోటీస్ భక్తుల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏ రకంగా ఏర్పరచుకోవాలి అనేది ప్రశ్న. Yes. Sambandha, this is a question regarding sambandha. Sambandha means relationship, and that is the beginning. Sambandha, abhideya, prayojana. And that is very challenging for all of us because we are here in the material world, even though we're practicing as devotees. Therefore, we have to become more serious, all of us, individually, more serious in our practice of devotional service, which will help us to become more purified in consciousness. And it is only with a more purified consciousness that we can establish better, more wholesome, healthy relationships. మనం భక్తి మార్గంలో ఎప్పుడైతే తీవ్రతను పెంచుతామో అప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క చైతన్యం అనేది పరిశుద్ధమవుతుంది. ఎప్పుడైతే మన చైతన్యం పరిశుద్ధమవుతుందో అప్పుడు మాత్రం మనం సంబంధాలు కూడా దృఢపరచవచ్చు, బలపరచవచ్చు. Yes. The consciousness needs to be more purified. సో మన యొక్క చైతన్యం అనేది పరిశుద్ధం చేసుకోవడం విధానం. We need to recite and meditate more deeply upon the Shikshasaka prayers. ప్రతి నిత్యం కూడా మనం శిక్షాసకాన్ని ధ్యానం చేస్తుండాలి, లేదా తీవ్రంగా ధ్యానం చేస్తుండాలి, దాన్ని ఉచ్చరిస్తుండాలి. It is very much possible, and actually until and unless we do that, we will be struggling individually, we will be struggling with others as well. అది చేయనంత వరకు మనం ప్రత్యక్షంగా అంటే స్వతహాగా మనం కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటాం, వాళ్ళకి ఇతరులతో కూడా సంబంధాల్లో ఇబ్బంది వస్తుంటాం. Yes. So let us try to meditate on the mission of Lord Chaitanya, and to succeed in actually introducing that mission, each and every devotee needs to
work individually in developing as pure consciousness as possible that will favor and facilitate our efforts in preaching Krishna consciousness. మనకి ఈ యొక్క చైతన్య మహాప్రభు యొక్క విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని అనేటువంటి భావన ఎక్కువగా దానిపైన ధ్యానిస్తుండాలి. మన చైతన్యాన్ని కూడా పరీక్ష చేసుకున్నట్లయితే సో అది సాధ్యమవుతుంది. So thank you all very much to all the devotees here at Iskcon Kakinada. And this morning I got some very nice flowers, very fresh flowers, and I was wondering where they came from, and I was happy to know that they came from the garden here. So congratulations. Yeah, you have some nice flowers. Yeah, yes. And normally we get flowers from outside, but when we have some land like this, more flowers we can grow for Krishna, that is to our advantage. Yeah. Huh? Please instruct our viewers also to help us in cultivating. To help in? Cultivating flowers and vegetables. Yes. We can cultivate our Krishna consciousness by cultivating more flowers. Okay. So tomorrow ఈ ఫ్లవర్స్ కోసం అని మనం సైకిల్స్ ఫ్లవర్స్ కోసం ఈ ఏర్పాటు చేస్తాము ఆటోమేటిక్గా. సో కృష్ణ చైతన్యం కూడా పెరుగుతుందని చెప్తారు. దేవుడు. Yes. We should all become cultivators. Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Jai Samasta Gaur Bhaktivinoda ki Gaura Pimanande. Hare Krishna. And there's a big container here. Hare Krishna. So I guess all the devotees. So I'd like to thank Guru Maharaj for giving us wonderful this 3 days association. Somehow, so I was a little